online, so then I will finally say a few words myself. Ms. Langinia and Mr. Verzé, I have heard very carefully what you presented today, and I hear your message, but I have difficulties actually sharing your rather optimistic assessment of the situation in Tanzania. Ms. Langinia, you said, despite all the positive developments apparently in Tanzania, there were, quote, some shortcomings, unquote. And Mr. Verzé, you said, not everything is perfect in Tanzania. Now, I have dealt a lot with Tanzania. I'm in contact with many brave men and women in that country. And we're still in a situation, even under the new president, where leaders, members, and supporters of the opposition, something which is totally normal in democracies in Europe, but isn't normal in Africa, that members, supporters, and leaders of opposition every day are facing harassment, illegal detention, intimidation, and persecution. Are these really, Ms. Langinia, some shortcomings? Question mark. Do you believe that the opposition in the moment is able to conduct their political activities uninterrupted? If yes, please describe us how. If not, what is the European Union actually doing to improve the situation apart from sending messages? Ms. Langinia, would the External Action Service share the view which many observers have shared and stated that the case against Freeman Mbowe, the leader of the opposition, is politically motivated and has no legal foundation to be in the court of law? I read with interest that representatives from the American and British embassies in Dar es Salaam were present at the court trial. Were also representatives of the EU present? You mentioned that you've met Tundu Lissu in Brussels as a leader of the Tanzanian opposition. Well, Mr. Lissu is in the fortunate position, or to be more precise, in the unfortunate position of having to live in Belgium. You cannot meet Mr. Mbowe, the leader of Chadema, because he's in prison. So I ask you, has the European Union called upon President Suluhu Hassan to unconditionally release Freeman Mbowe and other Chadema leaders detained in different prison remands forthwith? And finally, Mr. Verzé and Ms. Langinia, from your point of view, what are the necessary steps that can guarantee fundamental principles we as European Union fight for all over our globe, for freedom, for justice, peace and security? What steps are necessary, and what are we actually doing, and especially the substantial support we as European Union give to Tanzania? And this is, by the way, taxpayers' money of EU citizens. Is this, as other colleagues have asked, is this connected to any kind of conditionality, or are you still continuing business as usual, as you have done over all these years in Tanzania, and you are sending messages? I want you to answer these questions very precisely, please, because in the other case, I would once again have to write letters like after the last meeting, and I would like to avoid that. Thank you very much. The floor is yours, Ms. Langinia. Waziri wa kilimo, nilitulia kidogo. Nilitumia muda mrefu kidogo kuangalia maeneo mbalimbali. Niliapishwa tarehe 9 mwezi wa 12. Mwezi wa 12 wote ulikuwa ukinisikia.
Mwezi wa kwanza karibu wote unisikie. Mwezi wa pili nikaanza ziara kwenye viwanda vya sukari. Nikaona hili nalo ni eneo ambalo kidogo linatushangaza. Tuna wakulima wanalima miwa, wanakosa soko mahali pa kuuza miwa. Tena wengine wakapata soko kupeleka miwa Kenya, wakakatazwa. Wakasema tunapeleka malighafi Kenya, lakini viwanda havinunui miwa. Pale bonde la Kilombero tunateketeza miwa tani 350 annually. Hakuna mnunuzi. Kiwanda haki-expand kwa absorb miwa yote. Zile tani 350 ni sawa na tani 35,000 za sukari. Kwa hiyo tunachukua ile miwa imelimwa, tunatupa, alafu tunaagiza sukari kutoka nje. Tunaagiza tani takriban 40,000. Kwa tungeweza tukamaliza sugar gap very quickly kwa kufanya vile. Sasa nilivyokwenda nilikuwa nawaambia wale wenye viwanda, nakumbusha tu na nongona, tunajua mna contract, hivi viwanda vilikuwa vya serikali vimebinafsishwa na mlikuwa na masharti ya kuexpand na kuwekeza. Ali-expand na kuwekeza inavyotakiwa ni TPC pale Moshi peke yake kama inavyotakiwa, wengine hamjafanya. Kasema sasa unajua bwana, mimi kidogo nitakuwa kichwa maji hapa, pengine nitaanza kuleta kiwanda kingine bonde la Kilombero, na nitakuwa na wasema sana hadharani. Na ukisema sekta binafsi sio jadi nzuri. Sasa nitakuwa na wasema hamfanyi. Hata yield pale Kilombero ni half of the TPC. Na wenyewe wakaniambia, lakini wewe waziri, mlikuwa mnaingiza sukari, sasa natumia maneno yao, kiholela. Kasababisha sisi tunashindwa kuexpand kwa sababu mliosema predictability of national policy. Kwa maana mnataka kuendeleza sekta ya sukari nchini, lakini wafanyabiashara wakija wanataka kuingiza sukari, mnawapa vibali, wanaingiza. Na sukari nyingine huko nje ni byproduct, au iko ina enjoy subsidy. Mnaileta hapa, tunashindwa kushindana. Kwa hiyo si hatuongezi uzalishaji wa sukari. Kwa hiyo vijana wetu wanatafuta ajira, vijana wanamaliza shule. Mimi ni mbunge, mwenzangu nao utakuwa unajua. Hakuna simu ambazo tutazipata nyingi kama jamani, mtoto wangu amaliza shule, amaliza chuo, hana ajira, mtoto wangu hana ajira. Alafu sisi kwa maneno ya wale wenye viwanda tunaingiza sukari kiholela kuuza humu ndani, alafu viwanda vya sukari vinashindwa kuwekeza, kuexpand. Kwa private sector inatuona sisi tumewasuffocate. Lakini sasa serikali for the last 5 years walisema sawa, mchawi mpe mwanao amlee. Vibali vya sukari tunawapa nyinyi wenye viwanda. Mkiagiza zaidi mnaona mnakanamiza nani yenu hapa. Sisi tukisha estimate sugar gap tunawapa nyinyi vibali mlete sukari. Kwa tumekuwa tukifanya hivyo, na matokeo yake tumeondoa sugar gap kutoka tani 120,000 mpaka tani 40,000. Kwa tuna progress.